Are you a silage producer in South Africa or part of the silage industry in this country? Well, today is the highlight of the year, and this is the Santam Agriculture National Silage Competition. Tonight we'll hear who the winners are of the various categories, and we'll speak to some of the role players. We had a very informative session this afternoon. Professor Robin Meeske and Richard Venter gave us feedback on this year's silage and how we can improve silage in South Africa. Next to me, Professor Robin Meeske. He is the chairman of the protocol committee, and we're going to talk to him about this year's criteria and every year's criteria. So, first of all, the silage competition. It's not about the winner. What is it about? For us, it's so important to improve silage in South Africa, and silage is a very well-known technique. It's been done by Egyptians many years ago already. So many people have got knowledge about silage, but still, up till today, there are ways to improve it. So the whole idea of the silage competition is to make farmers aware of how good their silage is and how it compares with the average of the group. So our ultimate aim is to have a farmer go back, look at all the criteria that he's been scored on, and just find one or two that he can improve. And next year he will have better silage. Well, we have to mention it's 10 years this year. That's quite an achievement, and you've been part of it all this time. Am I correct? Yeah, it's come a long way, and it's been a real good journey to be part of this very multidisciplinary effort that so many people are involved in. So what do you look at? So there are different parameters that we look at when arriving on the farm. First, the silage is assessed, so how well is it sealed? But the main thing is what we do is we want to have real measurements. So we know that to make good silage, we need good compaction. So one of the very important parameters is how well is the silage compacted. So we go with a silage corer and we take silage cores, different depths. And with that we can tell the farmer, listen, your silage is well compacted or not so well compacted. So that's one of the very important parameters. So it starts with compaction. Then samples are taken at 3 different levels, and those samples are then evaluated. One of the very important things is, of course, the nutrient composition of the silage. And we start with what is the dry matter content. So was the silage cut at the right stage? So there's no question about it. With maize silage, we're looking for a dry matter content between 35 and 37%. So if you make maize silage and your maize silage has got like 25% dry matter, it's a big problem because you're losing a lot of yield and you'll have silage of inferior quality. Looking at the nutritional value of the silage, we look at different parameters like the energy value of the silage, the protein value of the silage. Of course, the pH is very important. The pH is such an interesting parameter because it tells a story. Because when you harvest a crop on the field, it will have a pH of 6, and now these microorganisms must use sugars and produce lactic acid to bring down the pH. So if the pH is low enough, then you've got a good silage. And low enough for maize silage, about 3.8 to 4 pH. And then we follow this whole picture, because the next question is, how well is your top layer preserved? So we measure the pH in the top layer, the top 10 centimeters, and then 10 to 20. And when we take the silage out of the bunker, the bottom sample, we will expose it to air for 5 days. Because a very important parameter is the silage stable when you expose it to air? Why is this important, and why does it heat up? It heats up because yeast and mold start to grow. They are not nice guys. They break down the silage,
and it makes silage unpalatable. We never want hot silage in front of an animal. And with maize silage, this is one of the challenges that we have to deal with. So farmers do use additives to try and improve the stability, and they try to improve their silage management to improve the stability. So we will have a look, what is the pH when you take silage out of the bunker, expose it to air for 5 days, what's the pH now? And it's amazing that some of the farmers, they can make silage that stays totally stable. pH 3.8 at the start, pH 3.8 at the end. Other farmers, 3.8 at the start, pH 8 at the end. And remember, it's a log scale, so it's a tremendous difference. Then that's totally bad. The nutritional value then very important, how stable the silage is, how good the compaction is. Then also chopping is very important, so we measure chop length. And also we use the Penn State separator. It's a box system where you can separate different particles. So we can tell the farmer, listen, your silage is not chopped well enough. And the farmer will get feedback and say, okay, I'm okay with chopping or not. So that's a very important parameter. You didn't tell us the categories. I mean, you were referring to maize all the time, but we had quite a few categories. Yeah, so maize is the main category. And then this year we've got a strong sorghum, fodder sorghum category, and also, of course, oats, because like in the Western Cape, in the winter rainfall area, oats is the main silage crop. And so we had a good number of entrants out of those two. If you compare the nutritional value of like maize with oat silage, maize is much more higher energy value than oats. It's got a higher starch value. So, yeah. So how did our farmers do this year? I think we've seen great improvement. We've seen improvements in aerobic stability, so silage is more stable. We've seen especially on the silo bags. Silo bags have got also a challenge with compaction, although they are totally tight. But we would like more compaction in silo bags. We've seen an increase there. Aerobic stability has improved. And then more and more silage are just of a better quality and better preserved. Any recommendations? Yeah, I think the big thing is still the right stage of ensiling. It sounds like a record going around and around, but we really do not want to see on maize a silage that's got a dry matter below 30. So, and it's not necessary to do that, so farmers must really pay attention to that. Cut at the right stage, compact as well as you can, and see what the parameters are. Are you on the level with compaction or not? If you're not, make a plan and try to improve that. If your silage is of poor stability, try and improve that. Maybe use a different additive or speed up the process, but it's something that can. And of course, if you cut the silage too early, you'll have silage with a low energy value, a low starch value, and you can't milk that much milk out of that. Well, that's from one of the experts, and there's always room for improvement, according to Professor Meeske. When we get back, we'll talk to Richard Venter about that. We've listened what Professor Meeske has to say, and as I said earlier, there's always room for improvement. And Richard, that's what I'm going to ask you. So give us your feedback and perhaps your views. I think the silage competition has really brought data to the table that hasn't been available before, but to be honest, doesn't really exist in the world today. A fact that we are collectively very proud about. It offers the farmer an opportunity to see objectively
on which areas can he improve. And I think some of the things that stands out are not only parameters like what Prof. Meeske mentioned, compaction or a top layer loss. These things are clear. Farmers can take that data and respond by going to improve that particular aspect. But we're finding interesting trends. For example, the difference between bunkers, silo bags and bales, use of inoculants or not. These things are really telling a completely different story about overall efficiencies, and I think this is invaluable to the industry. Talk to us about the categories again and the way of making silage. There's not only a bunker or a bag. So, of course, traditionally silage are made in bunkers or buns, which is also called drive-over piles on top of the ground. More recently, silo bags has, of course, entered in the scene in a very large way. And then the high-density bales, of course, we've always made the so-called haylage, which is really just hay, wet hay in a bale wrapped. But this is now a high-density compactor that can compact chopped or processed silage. All of these categories are handled in the competition. Sometimes we'll pool them and we'll just make slight adjustment for compaction, for example. And depending on the crop, sometimes we'll put them in an open category. We do have an open category, which this year there were no entries for, but farmers are welcome to enter, let's say, a grass silage or a lucerne silage or a soya silage to also get a bit of an understanding of what they are doing right or wrong. The real value, of course, lies in the main categories, the maize silage, the sorghum silage, and the oat silage, where we have the biggest data sets. If I'm a silage producer and I've never entered for the competition, I mean, it's not only for the big guys. Anybody can enter. Absolutely. In fact, we evaluate the top, more or less, half meter of a bunker. So it doesn't really matter if you have a small bunker that's a meter deep or a very large bunker that's 6 meters deep. What we do in the last half meter is critical, and it's always the same. And that's really when you really sort out the good and the bad silage. And that's why the competition is very relevant also for small farmers. And whether it's maybe in a bale or a silo bag or a bunker, as I said, of any size or shape, it all brings the value to the farmer as a benchmarking exercise to compare himself to the industry really for that season. All the entries received good feedback from you. So what now? Well, I think it's up to the entrants to go and make the changes. This competition has been designed from the get-go to offer the producer that opportunity to get some value. And I want to reiterate what Prof. Meeske said as well. It's not just about the win. Of course, we need winners, and it's fantastic to see the top guys. In fact, we have recurring winners all the time, which also says something about how serious some farmers are taking silage. And for good reason, because it's a big economical impact on their farm. But a lot of farmers and teams get together and sit down with this report and have a serious discussion. And I think that's where a lot of the value lies. We have companies and farmers participating for years, doing that every year. And I think this is really one of the best ways you can now take this to the farm. Well, to make this competition possible, we have got quite a few sponsors and people involved. So we're going to hear from them shortly. Jaco Fasen, produkbestuurder van NutriBase. So die ware vir my van die kompetisie is dat ons kliënte al vir die laaste 6 jaar vandat ons betrokke is ingeskryf het vir die kompetisie. En opvallend vir my is dit kliënte wat ons ingeskryf het van die begin af en hoe hulle gevorder het tot nou toe. So was baie kliënte, as ons kyk waar het hulle begin, waarna ons in fynere elemente aandag gegee het in die kompetisie, van die aspekte gemeet het en geëvalueer het soos hulle in die Kuilvoer kompetisie doen, dit aangespreek het en ons kan definitief die vordering sien hoe hulle verbeter het. Ek is Daniel van der Merwe van Kemen Industries. Ons het nou vandag die Kuilvoer kongres bygewoon. Een van die dinge wat ek dink baie belangrik is wat ons hierso vanaf kan wegvat is hoe belangrik dit is om vinnig in te kuil. En hoekom dit belangrik is om so vinnig as moontlik anaerobiese toestande te kan behaal en suurstof so vinnig as moontlik uit te kan sluit. En daardeur kan ons beter kwaliteit kuilvoer maak met minder verliese. Burger Maree van Exact Silage. Ek dink is 'n uitstekende inisiatief van Santam. Ek dink hierdie kompetisie weg baie waarde toe tot die kuilvoerbedryf en ek dink dit gaan nog in die toekoms 'n groot kompetisie word wat baie inskrywings gaan lok.
Neil, 10 jaar, dit wil gedoen wees en julle is al met ons van daai tyd af. Hoe dinge vir jou verander? Ja, kyk, 10 jaar terug was dit vir ons ook 'n nuwe gronde. En ons het elke keer by die Plaas opgedaag, die bankers gaan kyk, saam monsters geneem. So dit was vir ons 'n styl leerkurwe en elke jaar het ons geleer. So dit was aangenaam. Dit was 'n goeie leerskool, maar gelukkig het ons aan professor Meeske en Richard gehad wat ons gedryf het. So goeie hande. Nou vra, hoekom is iemand so Santam Landbou nou betrokke by kuilvoer? Ja, goeie vraag. Ons het 'n paar jaar terug het ons besluit, maar weet, soos die landbou verander en nuwe uitdagings in die gesig staar, is kuilvoer een van die belangrike risikobestuurselemente vir die boere. En hoe kan ons betrokke raak om die kwaliteit van kuilvoer in Suid-Afrika te verbeter? En outomaties is daar sekere risiko's verbonde ensovoorts, soos ons nou gesien het vandag by die konferensie. Silosakke is nie tot die mengsel, ons het gesien na kuilvoerbale. So dit gaan oor ons moet ook die boere ondersteun en seker maak ons alles volhoubaar. So dis vir ons 'n remuneraat om met so 'n nice inisiatief betrokke te wees. En die groei was merkwaardig. Ja, weet jy, jaar 1 het ons net so, ek dink so oor die 30 gehad. En ons staan vandag nou so amper ons raak aan die 800 inskrywings. So en natuurlik Sparta was vandag een af betrokke en hulle is nog steeds. So dit het gegroei en daar's innovasie en ons almal het geleer, ons almal baat daarbey. En dit is vir my die lekkerte daarvan om te sien, jy gaan nie weg en elkeen het iets geleer. Robert hulle gee ook vir elkeen 'n werkbare verslag. So dis 'n wen-wen. So hoekom is jy nie betrokke nie? Jy weet, ek sê vir ons, neem deel. Dit julle gaan baat vind by dit. Dit kos jou niks nie. Ja, dis 'n goeie vraag. Hoekom is jy nie betrokke nie? Kom ons hoor so 'n bietjie later wat sê van ons ander vennote. Ek is Cornel Ferreira van Dallerywil af. Ons plant kuilvoer hoofsaaklik vir die boere wat dit gebruik vir die veetoestande. Ons het 'n groot beesfaktor en melkerye. So die kuilvoeraanplantings gaan vir die diere vir die winter waar daar dan tekort is op voere. En ons het hier baie geleer vandag van die belangrikheid van kompassie, die lengte van dit. So definitief bring ons volgende jaar klomp boere saam. Ek dink elke plaas moet kuilvoer hê, veral met jou panna reeks kan jy nie verkeerd gaan nie. Ek is Janie Burger van TWK. Dis die eerste keer dat ek die konferensie bywoon en dit is baie interessant, baie geleer oor kuilvoer. En dit is vir ons voorreg om betrokke te wees by die kompetisie en om 'n borg te wees en hande te vat saam met die mense om kuilvoer te bevorder. I am Dr. Elrisa Talyard from Lapwold. We are 5 years involved in this competition and I think the samples are just increasing in quality every year. Ek is Brian Meiburg, ek is 'n pioneer landboukundige. Dit is elke keer lekker om boere en self deelnemers in te skryf. En dit is lekker om te sien hoe hulle oor tyd verbeter as hulle deelneem in die kompetisie. Goeienaand, ek is Shanae Barnard van Strapping en Profile. Dit is vir ons as maatskappy 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie geleentheid. Ek voel die kuilvoerkompetisie is 'n groot voorreg vir boere en 'n geleentheid vir hulle om hulle kuilvoerkennis te verbeter. Ek is Katin Kanetling, ek is die herkouer bestuurder by Epol. Ek dink hierdie platform waarby ons vandag is om meer te leer oor kuilvoer is ongelooflik belangrik vir die boerderye, veral omdat rievoer vandag so ongelooflike groot kostebesparingseffek op 'n plaas kan hê as jy goeie kwaliteit rievoer kan produseer op jou plaas en dit kan jou winsgewendheid van jou boerdery baie bevorder en daarom vind ek dit ongelooflik belangrik dat ons die boere kan inlig oor praktyke om kuilvoer te verbeter. Hoi, goeiedag, my naam is Willie de Pre van Visicorp Pty Limited, ons boer daar op Dendron. En vandag se kongres het ek alweer, ek is 'n man wat al 20 jaar kuilvoer doen. En vandag het ek uitvind van die koolstofdioksied vlakke, hoe dit
jou kuilvoer kwaliteit kan verbeter en die vloei van suurstof in die meer. So ek sal alle boere aanraai om dit te kom bywoon. Daar's definitief iets om te leer, selfs al dink jy weet alles. En uiteindelik kan ons ook nou bekend maak wie is vanjaar se 2023 Santam Landbou Nasionale Kuilvoer wenner en dis algeheel. Langs my Benny van Greenen van Greenen Boerdery en hulle is daar van George. Baie geluk. Hoe voel jy? Baie dankie. Ja, ek voel baie geëerd. Ek het dit glad nie verwag eintlik nie. Dis nie die eerste keer wat jy wen nie. Ja, ek dink in 2016-17 het ek hom opgewen. Vertel ons van Greenen Boerdery. Ek het gesê julle is daar op George, so wat produseer jy? Ons produseer hoofsaaklik melk. Ons doen ook 'n bietjie aardappels en ons doen ook blou bessies. Maar die melkery is waarvoor die kuilvoer is wat ons produseer. So ja, dit is wat ons doen. En jy het vir my gesê jy maak kuilvoer van alles. Ja, ek maak eintlik van enige ding kuilvoer. Die is nou die mielie wat ek ingeskryf het. Die ander goed wat ons gebruik is gras, haver doen ek ook 'n bietjie en baie lucerne mengsels. Ek maak eintlik van enige iets wat extra's maak kuilvoer. So wat doen jy reg, Benny? Ag, ek probeer om in die mieliekant laat ek dit so begin. Ons probeer om alles te meet. En dit is ons evalueer kultivars, ons evalueer alles. My grondontledings word elke jaar gedoen, so 'n mens kan nie iets goed doen as jy nie goeie inligting het nie. So inligting is vir my baie belangrik en ons meet alles. Ek dink dit het 'n bietjie 'n bydraende faktor. Maar ek wil baie graag sê hierdie is nie my toekenning nie. Hierdie is my span se toekenning. Ek is maar net die ou voor aan die punt. Ek het 'n geweldige sterk span agter my en hierdie is eintlik hulle toekenning. Wat is die waarde van goeie kuilvoer vir jou boerdery? Vir ons boerdery is dit baie belangrik want ons melk eintlik hoofsaaklik van gras, so ons wy die meeste kos van die land af, maar in die wintermaande as die gras te min is, wanneer die son te min skyn, dan moet ons ekstra voer gee. En dit help jy het baie goeie gras en die tyd wat jy moet aanval, dan het jy swak kwaliteit nie. So daarom is dit krities belangrik dat dit goeie kuilvoer is wat jy vir jou koeie dan gee. En jy het seker al terugvoer gekry oor jou 'n poging vanjaar. Is daar iets wat jy gaan wil verander? Ja, gaas altyd baie om te verander. Na die kongres vandag is daar maar nog altyd 'n paar goed. My seun was hier saam met my gelukkig vandag en die jong generasie moet leer. So ek en hy sal nou al die goedjies wat ons dink wat ons nog kan verbeter, sal ons probeer aan aandag gee. En gaan jy volgende jaar weer inskryf? As ek dink ek het kuilvoer wat goed genoeg is, sal ek weer 'n kans vat. Ja. Kemen was ook die mense wat jou ingeskryf het. Watter waarde het hulle vir jou gebring? Hulle het 'n baie groot waarde vir ons. Hulle help my met ontledings van my kuilvoer. Hulle help my regtig om uit die boks uit ook te dink aan inokulante. In sekere tye van die jaar wanneer ons baie nat gras maak, dan is dit ook nogal, om die Engelse woord te gebruik, 'n groot challenge. En dan dink hulle 'n bietjie uit die boks uit en help my 'n bietjie om dit ook te verbeter. So hulle het 'n baie groot waarde en ons gebruik hulle ook in die voere wat ons in die stal gebruik ons ook van hulle produkte. Om in te skryf vir 'n kompetisie soos hierdie. Ons kykers daar buite sal wil weet, is dit vir my die moeite werd om dit te doen? Is dit vir jou die moeite werd? Wat dit vir my die moeite werd maak is om aan die een kant daarom ook te weet dat ek kompeterend goeie kuilvoer kan maak, dat ek nie 'n gemors maak sonder dat ek dit weet nie. En mense sien dit altyd in die melkproduksie, maar mense wil, as jy dit kan meet waar net toe begin het, ek wil graag alles meet. So dit is ook 'n meetinstrument wat iemand ontwikkel het, wat Prof Meeske en Richard ontwikkel het, om vir ons boere dit te meet, om dat ons weet hoe goed is ons kuilvoer of hoe sleg is ons kuilvoer en waar. Daai meetinstrument van hulle sê ook vir jou, waar het jy gefaal? Het jy te swak gekompakteer of het jy te vroeg gesny of het jy wat ook al? So ek dink dit is 'n baie groot waarde. So dit gaan nie eintlik vir my oor die kompetisie nie, is gaan ook vir my om 'n bietjie terugvoer te kry en dan kan ek teruggaan voor die volgende seisoen en sien waar kan ek verbeter.
En so sê Benny van Greenen van Greenen Boerdery daar op George, vanjaar se wenner van die 2023 Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Daniel, nou wat kan ek sê, baie geluk dat julle inskrywing vanjaar gewen het. Dalk so ietsie oor Benny hulle en hulle poging vanjaar. Ja, ons is baie bly vir hom Benny en ons is baie trots op hom Benny. Kyk, ietsie wat ons moet sê van die van Greenens, hulle is baie gefokus op hoe kan hulle nog verder verbeter. Hulle het al groot spronge gemaak as dit kom by kuilvermaak, maar hulle is altyd op die uitkyk van hoe kan hulle nog verder optimiseer, hoe kan hulle nog verder gaan en nog beter kuilvermaak as laas jaar. So ek dink dit is die een ding wat baie uitstaan om met hulle te werk. En hulle is baie oop om gesprekke te hê om hoe kan hulle nog verder verbeter. Nou, hoe gaan iemand soos Kiemen nou vir hulle verbeter of hulle help? Is dit maar 'n aanhoudende proses? Dit is maar 'n paadjie wat mense stap en om die hele tyd te kom met nuwe idees, nuwe inligting en net om nuwe praktiese aspekte te toets en sien hoe kan 'n mens nog verder verbeter onder sekere omstandighede. Hulle boer daar so in George omgewing, dit is nie die maklikste omgewing om kuilvoer in te maak nie, so mense moet altyd kyk wat kan 'n mens nuuts bring om nog verder die praktyk van die kuilvoermaak te verbeter daarso. And that is feedback from Daniel from Kiemen on our winner this year. This concludes our evening with you at the 2023 Santam Agriculture National Silage Competition.